With these remarks, it is now my great pleasure to officially commission and flag off the vehicles and motorcycles to the user counties to support the project activities and enhance service delivery to the target beneficiary communities. Asante. Mamia ya wavuvi ndani ya kaunti 5 za Pwani ikiwemo KILIFI, TANA RIVER, LAMU, KWALE na MOMBASA watanufaika na mradi wa KEMFSED unaolenga kubadilisha uchumi wao kwa muda wa miaka mitano. Mradi huo unaowezeshwa kwa ushirikiano wa banki ya dunia na serikali ya Kenya unaojumuisha kima cha pesa takriban bilioni 10. Katika hafla iliyoongozwa na msaidizi mkuu wa Wizara ya Ukulima, Ufugaji na Uvuvi, Bwana Lawrence MUHAKA, zaidi ya pikipiki 44 na magari 26 yamekadhibiwa wakati wa mradi huo. Wakati huo huo, Bwana Lawrence MUHAKA alidokeza sababu 3 halisi za mradi huo kutia nanga. Leo hii lengo kuu la serikali ya Kenya ni kushirikiana na serikali za kaunti kuona kwamba wavuvi wetu wameimarisha uvuvi wao. Kwa hivyo mambo ambayo tunafanya ni kuwawezesha kuongeza kile kiwango cha samaki ambao wanapata. Hali kadhalika kupeana mafunzo kwa hawa wavuvi ili waweze kuwa na ujuzi wa hali ya juu, ambayo inalenga pia kwa kuonyesha kiwango cha samaki ambao wanapata. Jambo lingine ni kutafuta soko ambalo litawezesha kuuza samaki hawa, licha kuwa takula pia nyumbani, wawe na pesa mfukoni baada ya kuuza. Hali kadhalika itaweza kuleta ajira kwa watoto wetu ambao tumewafunza mambo ya kushughulika na mitumbi ambayo tunatumia kwenye bahari. Kwa hivyo leo hii Kenya kishirikiana na banki la dunia, kuna shirika la KEMFSED ambalo tumeleta ni pesa kwa jumla ambazo zimetumiwa hapa katika mpango huu ambao tuko nao ni bilioni 10. Kwa hivyo leo tumepeana magari kwa hizi counties, tumepeana pikipiki 44, magari 26 ambayo yatatumiwa na maafisa wa kilimo ama wa uvuvi ili waweze kuwafikia wale wavuvi wote ambao wanatoka katika sehemu ya Pwani. Hata hivyo, mwenyekiti wa Indian Ocean Water Body Network Bwana Somo alieleza changamoto wanazozipata kama wavuvi, huku ikiwemo kukosa hati miliki kwa bandari za uvuvi. Tunaomba kwamba bandari zote za uvuvi zipate hati miliki, ili kusudi tukiweza kupata hati miliki, basi hizo ofisi ndio tutaweza kujengea na tutaweza kutimiza malengo ya ule mradi. Vile vile pia nimeona pia leo tumeshirikiana hapa na tunashukuru sana na tunapongeza sana, kwa sababu bila ya usafiri nafikiri pia huu mradi utakuwa na changamoto, lakini leo tumekuja hapa kupokea usafiri wa baharini na usafiri wa mchikavu ili kusudi waweze kufikiwa wananchi kule mashinani kwa urahisi na malengo ya mradi yaweze kutimika. Na mwisho nikiongezea ni kwamba tunaomba pia network ya Indian Ocean Water Body ijengwe uwezo, ili pia ujengwe uwezo wa kifedha ili pia iweze kufanya shughuli zake nyanjani na kuweza kuboresha kazi ya uvuvi. Kwa upande mwingine, vijana kutoka kaunti za Pwani wameraiwa kuchukua fursa hiyo ili kujinasua kwenye magenge ya uhalifu na matumizi ya madawa ya kulevya. We know at large in coast region our youth are endangered, and especially the boy child is seriously endangered. We are losing our youth into drugs. This is something that we have talked about it several times, and when you meet these youth, they will tell you there are no jobs, and that's why we are engaging in drugs. I'm expecting through this project that most of our youth are going to form their youth groups and do investments which are worthy. We all know that anytime we have grants, people will form groups so quickly
not with an intention to do any important investment, but just targeting the grants. And when they get the grants, they pocket them or they share the money among themselves. But we want through this project that our youth are going to utilize these funds properly, and that we are going to remove them from drugs. We are going to remove them from crime. Mombasa has been known for gangs, the Panga boys. And these are some of the projects which will help us remove our youth from those gangs, which are really terrorizing people around here. We are also having our youth, we are losing them to radicalization. And especially in LAMU is an exit route to Somalia. We want to see that the numbers of youth being involved in radicalization, we don't radicalize them into terrorism or becoming terrorists, but we now change them into, industrial youth who think and focus on bettering their lives and through the fishing industry. Naye Daktari Luciana Sanzua, waziri wa kilimo na ufugaji gatuzi la Kilifi, alieleza umuhimu wa uzinduzi huo, ikitiliwa maanani ubovu wa miundombinu na barabara za kuingia nyanjani. So I must admit, as counties, since devolution, extension services in the fisheries sector have been stifled by lack of sufficient capacity to reach to our fisher folk. The vehicles that we inherited from the previous government dispensation are no longer serviceable, and the counties have managed, albeit a lot of difficulties in financial, resulting from financial constraints, but this is not enough. And that's why the county commissioner was actually impressing upon us that extension service as an important devolved service has actually been very silent on the ground because of this capacity. We are not able to venture into the communities. So the commissioning of these vehicles today will go a long way in improving visibility of counties as we do our extension mandate. Maendeleo ya kijamii na uchumi wa Kenya Marine Fisheries Social Economic Development KEMFSED ni mradi unaongeza fursa zinazojitokeza katika uchumi samawati. Hivyo basi ni bora vijana mkoani Pwani kuchangamkia fursa hizi, hususan kujiunga na kozi za ubaharia. Leila Hamad, Pwani TV.